السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹنگ دا انٹلیکچوئل کے ایک اور شمارے میں آج ہم ویلی کے ایک عظیم شان پرسنالٹی سے ملاقات کرائیں گے آپ کی، جن کا نام ہے پروفیسر کلیم اللہ خان۔ اڈلٹ قرآن کلاسز ان کی چل رہی ہے۔ ان زیادہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے قرآن کریم پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ڈائریکٹ کلیم اللہ خان صاحب سے بولوں گا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ کہیں اور قرآن کی طرح یہ کیسے انکلائن ہوئے۔ باتوں باتوں میں ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، مجھے پتا چلا کہ پروفیسر صاحب کا قرآن کی اور رجحان کافی بچپن سے ہی تھا، تو کن کن مرحلوں سے یہ گزرے وہ ڈائریکٹ آپ پروفیسر صاحب سے ہی سنیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اپنے بارے میں کیا عرض کروں کہ قرآن شریف سے میرا تعلق بچپن سے رہا۔ بچپن میں تو بس روانی قرآن سے پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ تعلق تھا ناظرہ، لیکن دل میں ایک احساس ابھرتا رہتا تھا کہ ناظرہ پڑھنے سے مجھے کیا مل رہا ہے۔ So there was something missing, something absolute which I couldn't find anywhere. کیونکہ یہ آج کی بات نہیں ہے، ان دنوں کی بات ہے جب ابھی at least in this part of the world Quranic understanding was not a priority even among learned people and educated people. Quranic understanding priority نہیں تھی۔ یا تنظیم میں کچھ کام کرتی تھی with due regards and reverence and respect for one and all۔ یہ تھا کہ سٹرس زیادہ ہوتا تھا تنظیم میں بھی لٹریچر پہ، کتابیں پڑھنے پہ، لیکن جو اصل کتاب ہے اللہ کی کتاب اس کی طرف توجہ میں نہیں کہہ سکتا کچھ نہیں تھے، بٹ اٹ واز ناٹ دا پریورٹی۔ یہ بھی among many books ایک بک مانی جائے، کتاب قرآن سے بھی پڑھنا اور کتابیں بھی پڑھنی ہے، لیکن this somehow didn't convince me۔ مجھے اس سے کچھ خلا سا محسوس ہوتا تھا۔ سو اٹ از ان فیکٹ جو ذہن میں یہ خلجان سا رہتا تھا کہ ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ واٹس دی میننگ اینڈ واٹس دی رول آف قرآن ان آور لائفس۔ تو اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو انسیڈنٹلی ایک میں بات بتا دوں، وین آئی پاس میں 11th کلاس اینڈ آئی جوائنڈ کالج، تو یہ باتیں ذہن میں چلتی رہتی تھی۔ تو انسیڈنٹلی وہ کیا ہوا کہ میں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، جسٹ پریلیمنری لیول پہ چھوٹی چھوٹی کتابیں دین یا اسلام یا سائنس فلاسفی کے بارے میں، کیونکہ میں بنیاد تو سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اینڈ دیٹ ٹو لائف سائنس اسٹوڈنٹ اپ ٹو مائی ماسٹرس اینڈ پوسٹ گریجویٹ اینڈ ایون ہائر ریسرچ لیول تک تو میں نے لائف سائنس ہی پڑھی ہے، تو اس کی طرف انکلینیشن تھا۔ تو مجھے یاد ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا، ایک پریسٹیجس کالج، ایس پی کالج واز کنسیڈرڈ ون آف دی بیسٹ، تو میں جاتا تھا لائبریری میں بھی، تو ایک کوئی کتاب لیتا تھا لائبریرین سے، اس کو بھی میرے سے بڑا مانوس اور بڑا پیار کرتا تھا مجھے کہ امنگ اسٹوڈنٹ یو آر ریگولرلی ریڈنگ بکس۔ تو ایک دن جسٹ میں لائبریری میں گھوم رہا تھا، ادھر آئی فاؤنڈ اے بک، اٹ واز مینی والیومس، اس میں لکھا تھا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا۔ مجھے پتا کیونکہ یہ آج کا دور نہیں ہے، 2025 نہیں، I talk about 70s, early 70s, 1970s. تو I didn't know، نہ ٹیلی فون نہیں لگتے تھے، تو انٹرنیٹ کی بات ہی نہیں، تو باقی فیسلٹی تو آؤٹ آف کوسچن۔ تو I didn't know. I asked the librarian, what is this book؟ یہ کتاب کیا ہے؟ تو smilingly the librarian told me, this is not a book. My dear, this is not a book. It is treasure. I said, what do you mean؟ کیا ٹریجر ہے کیا؟ یہ کہا اس میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا اس میں سب کچھ، اس میں سب کچھ ہے۔ میں نے کہا کیا سب کچھ؟ کہا جو بھی تمہیں چاہے، کیا تم سیاست، پالیٹکس چاہو، ریلیجن، سائنس، سوشیالوجی، فلاسفی، اینی تھنگ واٹ۔ میں نے کہا ایسی کتابیں بھی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 اتنے والیومس۔ تو انسیڈنٹلی ایز این enthusiastic young man، مجھے خیال ہے میں نے کہا میں کہ کتاب پڑھنے کے لیے لے سکتا ہوں، اسے کرنا ہے، دیز آر ریفرنس بکس یو کین ٹیک۔ تو آؤٹ آف کیوریوسٹی میں نے دیکھا، میں دیکھو قرآن کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، یہ بک اگر اس میں سب کچھ ہے، what does قرآن کے بارے میں what does it talk about قرآن؟ تو after searching Q A B C D Q volume and then I Islam،
Well, reading just a paragraph, मैं कितना समझ सकता था उस दिन, तो मैंने देखा एक sentence that this book, Quran, has been the most widely read book in the world. दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब ये है. तो I was thrilled, I was excited कि मेरी किताब जो कुरान जिसके साथ मैं वाबस्ता हूँ as Muslim young man, so this is the best read book in the world in history and still it is. तो मुझे पता नहीं क्या जोश आ गया, जहां भी मैं जाता स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता था, घर में भी दोस्तों से, तो पता है कुरान क्या है, इन ब्रिटानिका राइट्स दिस द मोस्ट वाइडली रेड बुक इन द वर्ल्ड. But it was only after some time I could realize that this is half truth. ये सच है लेकिन आधा ही सच है, पार्शियल ट्रुथ है. क्योंकि ये जो ब्रिटानिका के एडिटर्स या जिन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा जहां भी ये गए वहां देखा लोग कुरान शरीफ पढ़ा, अजहर में देखा, इजिप्ट में पढ़ा, कॉम्प्रहेंशन की बात हिंदुस्तान में देखा, पाकिस्तान में देखा, या अफगानिस्तान है, इंडोनेशिया. लेकिन उनको तो यही लगा कि जैसे सब लोग हम किताबें पढ़े हम समझते हैं, ये मुसलमान भी पढ़ते हैं समझते होंगे. So I could feel this is half truth. It should have been, in fact, no doubt, this book has been the most widely read book in the world, but the least understood book. Because nobody bothers to understand it, except a few, of course. तो मुझे याद है उन दिनों टेलीफोन सिस्टम तो था नहीं, आमतौर पर लेटर्स लिखते थे. तो एक तो इनलैंड लेटर होती थी, दूसरा पोस्ट कार्ड, दूसरा तो था एरोग्राम. 85 पर मुझे याद है 85 पैसे का कॉस्ट, जो फॉरेन बाहर मुल्कों के लिए वही एरोग्राम लाना पड़ता था. आई बॉट इट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. तो एड्रेस पे देखा किताब, नेक्स्ट डे एक दिन तो एडिटर्स को मैं वेरी आई हैव सीन योर बुक. अब मुझे ना मुझे इंग्लिश आती थी तो ना मैं लिखना जानता था, बस ऐसे सामने टूटे फूटे में मैंने लिखते. आई हैव फाउंड दिस सेंटेंस दिस वेरी गुड बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज इट अपीयर्स टू मी हाफ ट्रूथ. इट शुड हैव बीन like this. It should have been like this. फिर मुझे नहीं पता उनको मिल गया वो, तो उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था. मुझे वो जो उमंग चली आ रही थी सालों से, that this book is to be read. So this is a great book. तो I started, मैंने कहा इसको मुझे समझ के पढ़ना. I started reading Quran. मुझे याद है वो दिन जब मैंने पहली ही आयत पढ़ी आफ्टर फातिहा, सूरह अल-फातिहा, the first chapter when I started, the second chapter, that's Al-Baqarah, the very first verse. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is the book where no doubt is conceivable. इस आयत ने तो मुझे समझ में नहीं आया क्या तूफान पैदा किया ज़हन में. I thought how great this book is. कि ये स्टार्ट में ही अपने पढ़ने वाले को इतनी कॉन्फिडेंस देता है. It boosts with confidence that this is the book wherein no doubt is conceivable. This doubt-free knowledge. ये तो हम कहीं नहीं पा सकते, चाहे ये कार्ल मार्क्स Das Kapital हो या डार्विन के Origin of Species. He writes in Origin of Species, this is my finding, I don't know what's going to happen in future. या इसी तरह किसी के भी great philosophers, Bertrand Russell and others. So this is a wonderful man. That उसी दिन मैंने एक फैसला किया कि as long as I live and as long as I maintain my health and my mental balance, I keep it. तो जब तक मेरी जेब मेरी मदद करेगी, अल्लाह मेरी मदद करेगा, मेरे पास इसके लिए सरमाया होगा. I will try that कम से कम इस कश्मीर में, दुनिया तो बहुत बड़ी थी, हम तो इस कुएं के मेंढक हैं, तो मैं समझती जहां तक मुझे मौका, आई विल मेक इट श्योर दैट इन कश्मीर एटलीस्ट कोई भी ऐसा ना हो जो सिर्फ कुरान शरीफ को बतौर नाज़िर पढ़े, लेकिन बल्कि जो भी पढ़े वो समझ के पढ़े. तो उसी दिन हमने ये अडल्ट कुरान एजुकेशन प्रोग्राम मैंने शुरू किया. आई स्टार्टेड फ्रॉम वन क्लोज फ्रेंड. मैंने उसको बोला तुम कुरान शरीफ पढ़ो, उसकी समझ में नहीं वो क्या होता, कैसे पढ़ा जाता. मैंने कहा नहीं समझ के. आई यूज्ड टू रीड ए वर्स इन द मॉर्निंग. सुबह को मैं खुद, तो शाम को वो आता था, उसको वही आयत के माने बताते. तो with this program started. Alhamdulillah, and started growing to different stages. हमने क्लासेस शुरू की डिफरेंट मोहल्लाज में, डिफरेंट एरियाज में. डिफरेंट क्या बताऊं, एक क्लास मुझे याद है, one of I started it in Parta Park. Oh, imagine that. It's fantastic. It's really
جسٹ 2 مہینے پہلے ہم نے ان کو بلایا تھا اپنے اولڈ اسٹوڈنٹس کو. اٹ واز این ایموشنل یونین ری یونین کہ اس میں کچھ ریونیو. آئی ڈونٹ نو قرآن کتنی کانفیڈنس, قرآن نے مجھے کانفیڈنس دی تھی کہ آئی واز دی ینگیسٹ ون امنگ دوز اینڈ ہیو نو اسٹیچر ان کمپیرزن ٹو دوز پیپل. ان میں سے ایک تھے ڈپٹی کمشنر صاحب, امیجن, ایک تھے اسسٹنٹ کمشنر, دوسرے کسی اور پروفیسر تھے ایس پی کالج میں, دوسرے ایسے رجسٹرار. تو میں ان کو کر رہا آپ قرآن شریف پڑھیے, ہم پڑھیں گے سمجھ کے قرآن. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن مجھے یاد ہے ہم لال چوک سے چل, میں آئی واز کنونسنگ 2 بار 3 بار کہ وی نیڈ ٹو ریڈ, اور میں نے ایکسپلین کیا کہ میں نے قرآن شریف میں کیا پڑھتا ہوں. آئی واز اسٹل مائی سیلف اسٹڈینگ قرآن, کہ قرآن میں یہ چیزیں تو وی آر مسنگ دیٹ. تو وہ کنونس, انہوں نے کہا ٹھیک ہے دس گڈ. ہم تو پھر کہنے لگے کہاں پڑھیں, کیونکہ ان کی ڈیوٹی ڈائیورس. ایک مجھے یاد ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کر, ہی پاس ہوئے جسٹ 3 months بیک ایز کمشنر سیکریٹری پی ڈی ٹی. اچھا. دوسرے تھے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب یحییٰ صاحب. میں نے تو نے کہا ٹھیک, لیکن پڑھے کہاں. پھر تو ہم کوئی, کیونکہ ہم ایک ڈیوٹی پلوامہ, دوسرے اسلام آباد اننت ناگ میں, تیسرے کی سوپور میں ڈیوٹی تھی. تو ہم چاہتے ہیں لیکن میٹنگ گراؤنڈ ہو وہاں ویئر ویڈ لائک ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ریڈ. میں نے کہا ٹھیک ہے, چلے لیٹ بی ونس اے ویک اور ٹوائس اے ویک. تو انوسینٹلی انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہاں لال چوک میں کوئی کمرہ دیکھتے ہیں, if we get a room on rent we'll be studying قرآن. میں نے کہا ٹھیک, اوکے لیٹس میٹ آفٹر 4-5 days. ایک دن ہم نے فکس کیا اینڈ وی میٹ ایٹ 5 o'clock. جب وہ بھی آ گیا میں بھی آ گیا. میں نے کہا ہم نے کوشش کی تھی, یہاں کوئی کمرہ ہی نہیں مل رہا, اٹس ناٹ پاسبل ٹو گیٹ اے روم. تو اچانک میرے دماغ میں خیال ہے کہ میں نے کہا آپ برا نہ مانیے گا, اگر ہم اب if we die just now, اور اللہ ہمیں پوچھے گا قبر میں ہی کہ تم نے میرا کلام کیوں نہیں پڑھا سمجھا جو تمہارے لیے. اگر ہم ان سے یہ بات کہیں, انوسینٹلی میں نے کہی بات کہ ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ لال چوک میں کمرہ نہیں ملا. تو از اٹ آرگومنٹ کہ تم اسے تو میں کنونس نہیں ہوتا, آپ نہیں ہوں گے تو کین وی کنونس اللہ. یہ اور اینجلس جو ہمیں پوچھیں گے, کہا نہیں. کہا پھر کیا کریں گے. ہم پرتاپ پارک کے سامنے سے گزر رہے تھے. میں نے کہا دس پارک, یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, رومانس کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. یہ اللہ کی زمین ہے, کیا اس اللہ کی زمین میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جا سکتا؟ لیکن مجھے خیال نہیں کہ میں کن سے کہہ رہا ہوں, جو ہمارے سوسائٹی میں کریم اور سول سروسز بیوروکریسی میں ایک خاص, بٹ آئی سیلیوٹ دیم ود 2 hands. ابھی بھی میں بریکنگ ڈاؤن. آئی ڈونٹ نو, جیسے اقبال نے کہی تھی نا بات, دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے. I don't know, it was a big talk from a small mouth like me. انہوں نے کہا ٹھیک, جب آپ کہتے تو یہی ہوگا. نے کہا پھر کل سے, میں نے کہا نہیں, ہمارے پروفٹ پیس پہ نے کہا ہے ڈونٹ پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے. یہ کسی انگریز امریکہ والے کی بات نہیں ہے, میرے نبی کی بات ہے. اب انگریزی میں ہمارے پاس آئی ہے, ہمارے سے امریکہ سے آئی ہے بات. یہ ٹالسٹائی یا شیکسپیئر ہے کسی کے, نو, دس از پروفٹ اسٹاک پیس پہ ول اسٹارٹ اٹ ناؤ, جسٹ ناؤ. So we entered park and made a circle and started reading Quran. I know, I remember کہ بچے چل رہے تھے, وہ دیکھ رہے یہ کیا بڑے بڑے لوگ علی پہ آیا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. Alhamdulillah, that was also therefore we started this class, and Alhamdulillah we conducted few classes there, and then Alhamdulillah we got arrangement of a very comfortable arrangement of a class, a room, and we shifted our class. So it has passed through. I have conducted my class in buses. And I used to travel from one place to another regularly in the mornings. تو ایک چھوٹا بس میں ادھر ہی ہم نے قرآن شریف شروع کیا, ایئر پلینز میں ہم نے قرآن شریف شروع کیا. انسیڈنٹلی لیٹسٹ ون میں ایک انوویٹو, وہ میرے اپنے امریکن دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا, وہ جو اسلامک پروپیگیشن کے ساتھ وہاں سال سے وابستہ. انہوں نے کہا کہ دس انوویٹو آئیڈیا, یہ آئیڈیا ہمیں کبھی اسٹرائک ہی نہیں ہوا کہ جب ہم ڈاؤن ٹاؤن سری نگر کے اصل میں رہنا, وی شفٹڈ ٹو دس پارٹ نشاط فرام اراؤنڈ 20 years بیک. یہاں آ کے کیونکہ میں تو ارلی مارننگ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ مائی ورک. جو قرآنک پروگرام جو ہمارا آج کل ہے پچھلے سال سے 20 سال سے 30 سال سے, اس میں میرے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. اٹ از 365 days program. And that too nearly round the clock. Round the morning
and evenings. Daytime to free. Daytime to I have to earn. I have to serve because this is not my earning. I have to spend my wealth on it. For that I have to earn also. वो कहाँ से निकलेगा खर्चा? अब मैं पर डे का अगर मैं खर्चे बताऊं कि इसमें कितना फ्रॉम दिस पॉकेट कितना तो वो तो फिर रियाकारी हो जाएगा ना शिरक. I don't want to do that, but it involves a lot of money. तो earn भी करना ना, इसलिए हमारे प्रोग्राम मॉर्निंग इवनिंग्स. तो आई यूज्ड टू लीव ड्यूरिंग समर टाइम में हमेशा 4 बजे अपना सफर शुरू करता हूँ और विंटर टाइम 6:30 आफ्टर फजर. और कितनी कोशिशें इनकी थी कि किसी भी तरह चाहे 5 ही मिनट मिले 10 ही मिनट मिले कुरान की मैसेज आम लोगों तक पहुंचाए. तो बेसिकली अभी हम प्रोग्राम का बाज़ाब्ता मतलब स्टार्ट करेंगे, अपना प्रोग्राम करेंगे, हम आगाज करेंगे अपने प्रोग्राम का. मैं जानना चाहता हूं सर के जैसे कहा जाता है कि बहुत से पैगंबरों को अल्लाह पाक ने बहुत से मौजज़े दिए और हमारे पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जो मौजज़ा था वो खुद कुरान था. तो एजाजुल कुरान किसे कहते हैं हम, क्या चीज है ये? एजाजुल कुरान का मतलब है रेलेवेंस ऑफ कुरान इन ऑल टाइम्स टू कम, एवरीवेयर एनी टाइम. दैट्स द एजाज ऑफ कुरान. अब आपने सही बात फरमाई, पैगंबरों को बड़े बड़े मौजज़े दिए गए. जैसे मूसा, he was given the miracle of shaft, वो जो उनके लाठी हाथ में थी उसको कहीं पे पत्थर पे मारा तो पानी के चश्मे निकला. 12 springs gushed out of it, as we've seen Al-Baqarah. It was the same stick he struck against Red Sea, बहरे अहमर, उसमें रास्ता निकला. 2 पार्ट्स में डिवाइड, बीच में से रास्ता निकल गया. इसी तरह हाथ यदि बाजा वो हाथ निकालते तो चांद की तरह चमकता था. ठीक है. इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को जबरदस्त मौजज़ा कि वो बोर्न ब्लाइंड्स और लेपर्स, कोढ़ के मरीजों को ठीक करते थे. यही नहीं बल्कि कुरान में लिखा है माउथा, वो मुर्दों को भी जिंदा करते 20 दिन अल्लाह के हुक्म से. तो दीज आर बिग मिरेकल्स. इसी तरह हज़रत सालेह को ऊँटनी का मौजज़ा दिया गया, हज़रत नूह को अपनी तरफ से मौजज़ा, हर एवरी प्रॉफिट वाज गिवन. तो इट इज मेंशन्ड इन बुखारी की एक जो डिफरेंट पार्ट से किताब अल-एतिसाम एक है, उसकी पहली हदीस है. पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैगंबरों को बड़े बड़े मौजज़े दिए गए जिनसे उनकी नबूवत साबित हो जाती थी. तो अल्लाह ने मुझे भी मौजज़ा दिया और मेरा मौजज़ा कुरान है सबसे बड़ा. अगर छोटे छोटे मौजज़े उनको भी दिए गए, बट इसे मुझे जो सबसे बड़ा मौजज़ा दिया गया वो कुरान है. अब अगर इन लाइट ऑफ दिस हम देख लें, मसलन हजरत मूसा की लाठी, जब लोग जो उनके साथ बनी इसराइली सहरा सीना में जा रहे थे मिस्र छोड़ के फलस्तीन की तरफ, सहरा में पानी का एक कतरा नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, गर्मी वगैरह, तो पानी के लिए वो मांगने लगे. मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की. अल्लाह ने के कुरान कहता है वइज़स्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नद्रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना. याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए पानी की दरखास्त की, हमने उसे कहा मूसा ये जो लाठी है मारो इस पत्थर पर. एंड ही स्ट्रक इट, उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े क्योंकि वो 12 कबीलों पर मुश्तमिल थे. सो वो लाठी भी हम पा सकते. कहते हैं कि जो उसके पास वो लाठी है कहीं. अच्छा, अभी भी वो लाठी, अगर हम वो लाठी लेंगे जो मूसा ने कहा वही हम आज पढ़ें तो कहीं पानी का कतरा निकलेगा कहीं? किसी छोटे दरिया जहलम पे मारे तो उसमें रास्ता निकल सकता. वाई वो मूसा के साथ रीजन है कि जो भी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आ गए उनकी नबूवत एक खास वक्त, उर्दू में कहते हैं जमान और मकान के कयूद के अंदर within certain limitations of time and space, क्योंकि next prophet was about to come, would come, if every prophet succeeded by another one. तो पैगंबरी का दौर खत्म हो गया, मौजज़ा खत्म. ईसा अलैहिस्सलाम, जो ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे वो मिट्टी के परिंदे बताते हो कि फूंक मारते थे, वही हम वैसे ही बनाएंगे, वही फूंक हम भी मारेंगे. तो या चाहे पोप जॉन पॉल भी आ जाए, चाहे वेटिकन में बैठ के हम तो कोई कोढ़ के मरीज को अपने फूंक से ठीक कर सकता है? मुर्दे को जिंदा आए कोई पोप जो मुर्दे को जिंदा कर? क्यों? वही वर्ड क्यों? क्योंकि लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस. वही स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम की बात. जबकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, इसलिए टाइम और स्पेस की उनका वो मौजूद देना था जिस जो लिमिटेशन ऑफ टाइम एवरलास्टिंग हो. बिल्कुल.
یہ جب بھی پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا تو اس کا معجزہ ہونا ظاہر ہے. از اے لیونگ بک فار آل ٹائمس ٹو کم. تو یہ اعجاز قرآن ہے. آپ کہیں بھی دیکھیں 21st سینچری میں آج دیکھ لیں تو جو دنیا میں اس وقت اسلام پھیل رہا دس از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. تو آپ دیکھ لیجئے جن کی لائف سٹوریز آپ پڑھیں گے آپ یہاں پیچھے دیکھیں 5-10 کتابیں ہوں گی اسی موضوع پر. گریٹ فلاسفر اسکالرس انٹلیکچوئلس لائک لیوپولڈ ویسٹ who became Muhammad Asad or Murad Hoffman, one of the great intellectuals, ambassador, German ambassador and director of NATO, and like that. Likewise, میں جب مثال دی دیکھ لیجیے how they got rewarded to Islam. It's only by reading Quran. Only by reading Because it's Quran. miracle, it attracts. You cannot escape. It's provided you read with in proper perspective, with interest in search of truth. In search of truth. تو یہ تو قرآن کا معجزہ ہے. It is relevant for all times to come. اچھا یہ مثال میں ایک بات بتا دوں. I remember once 1988 میں کوٹ کرتا ہوں 88 جب اسٹیفن ہاکنگ کی پہلی کتاب چھپی brief ہسٹری آف ٹائم فرام بگ بینگ ٹو بلیک ہول. یہاں سے ہم نے پڑھی آپ کے. while reading this book پیج نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. I can get it just now but I was not concerned about that. ایک پیج پہ وہ لکھتے ہیں that expansion of universe کیونکہ تقریباً 300 سال تک سائنس نیوٹن کے ٹائم سے البرٹ آئنسٹائن کے وقت تک سائنس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی that this universe is static, is not dynamic, it's static. It is as it was. It is, and it is going to be like this. There is no beginning to universe nor any end. It is static universe. لیکن پھر 1920s early 20s 1920 background radiation سے ایڈون ہبل and all the as a direct observation پہ جب وہ ماؤنٹ ولسن سے he was observing universe he could find red shift on his gravitational redshift. Yes, تو پتہ چلا کہ this universe is expanding. it's not static, it's expanding. پہلے تو کوئی یقین ایڈون اس سے ہبل پہلے بھی جرمن فزسٹ آلبرٹ پیراڈاکس تھا why is sky dark at night. اس سے ایکسپینشن کے بارے میں کچھ پتا تھا ان کو. آف کورس وہ تو ورک ہوا ایون جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی اسٹیٹک یونیورس کو ہی پروموٹ کرتی تھی اگرچہ آئنسٹائن کی کچھ ایکویشنز ایکسپینشن کے بارے میں بات کرتی تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. So there were few takers of this theory. No, but few people who could believe it. How that universe is expanding. It's expanding. It cannot be. It's expanding. So Stephen Hawking یہ ریفر کر he says جب established ہو گیا universe is expanding. Stephen Hawking کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. He was born, if I'm sure, he was born in late 30s and 40s. In 1940. 40s he was born. I remember that. So I remember وہ لکھتا ہے اپنی کتاب Brief History of Time that expansion of universe, this is the greatest discovery ever. جس نے سارے پچھلے myth explore کیے بالکل. And it opened new ways, new vistas of understanding of science and this universe. Strikingly, but it is surprising. Why it took man or science so much to wait time for 20th century to prove that universe is expanding? اگر یہ اہم ڈسکوری انسانس کیازِ پیو وُہِمہِ صدی تام پیارُن امہِ خٲطرٕ why he had to wait. اس لیے جب میں نے یہ پیج پڑھا we'll see in the book there are drops of my tears on that page. میں رو رہا تھا ماتم کر رہا تھا کیا مسلمانوں میں اتنا انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے جو اسٹیفن ہاکنگ یا ایسے لوگوں سے ملے انہیں سلیوٹ کریں ان کے ایفرٹ. میں خود I have been his fan. I have learned a lot from him, a lot from him and Carl Sagan who was his associate. They were working together for a long time. لیکن میں حیران ہوں کہ کیا کوئی جو اس کو کہے یہ بات جو تم آج کر رہے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کلیئرلی کہی ہے. Isn't it in Quran? وَسَمَاءَ بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. We have created this universe by our creative powers. And إِنَّا لَمُوسِعُونَ, and we are constantly expanding it. تو یہ بات ہے. Isn't it a miracle? What is it?
یہ بڑی بات ہے یہ کہ and we are constantly expanding it expanding it. and we don't know the And force which is expanding, when we were accelerating made, it. when we were made to believe that this universe has no beginning, it has no beginning, so it has no end. It was around for 300 years we were made to believe. Quran had stated 1400 years where no Badiu Samawat. Allah is not just the creator of the universe. He is the originator of the universe. And where from he originated it? From what present days theoretical physicists like Stephen Hawking and many more after him, now he's no more, believe that it was created out of nothing. Primordial atom, super hard ball, which occupied no space, which had no mass. Okay. Yeah, even about the universe, he said that its size was simply equal to the speck of the dust on my table. That is what it. Primordial atom, Bilkul, it was so ball, dense. which occupied no space, Bilkul, which had no mass. Isn't it in Quran, chapter Al-Anbiya, verse number 30? Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratkan fafataknahuma. This is only half of verse. इसमें पूरी वर्ष नहीं है. आधी वर्ष में कुरान ने वो बात कह दी जिसके लिए आज आप देखेंगे सैकड़ों नहीं बल्कि maybe thousands of books written on this subject. Quran says, don't these disbelievers ever think or ponder that there was a time in ancient past when this earth was sama and this earth, samawat, kantarat, they were fused together, connected to each other. They were together. Then as a single unit. As a single unit. We made to explode. And we started the systematic creation of the universe. What is it? یہ میرے خلاف قرآن ہے اور شافٹ جسے پتھر میں سے پانی نکلا. Do we salute that? That was. But this is everlasting. This is more profound. This is everlasting miracle. This is Ijaz of Quran. Like that. If you see Quran, Prophet Muhammad, peace be through Quran, though they don't believe in the divine origin of Quran, our Western friends. اب American Nixon کا close was advisor. Nixon, ابھی مجھے نام یاد آئے گا. He passed away just last year. He was a graduate or scholar from Harvard University, especially expert in studies of inheritance, law of inheritance. While reading Quran, he writes now, I have studied volumes after volumes about what's inheritance, how to distribute what are the classes, etc. And instantly when I started Quran, chapter An-Nisa, 4th chapter of Quran explains law of inheritance only in 10 verses. In 10 verses. And everything of it. Normal situation, exceptional situation, extraordinary situation. Even Kalala is different. The person dies. Neither has ascendants nor descendants. Neither parents nor sons or daughters. Children. Neither wife nor brother nor sister. What should happen to his property? He said, I was surprised. Even such extraordinary cases are discussed in Quran that only in 10 verses. Only in 10 verses. I could feel that it cannot be work of Muhammad. Peace be upon him. Like as modern students of science feel, how could Muhammad predict that this life universe started from a primordial atom? How could he explain the expansion of universe? How could he predict the fate of universe? As Stephen Hawking's book, what's the title? Brief History of Time from Big Bang to the Black Holes. That's the title of the book. Big Bang is the beginning, black hole, it's fate. Yes, where they speak about singularity. Finally, the whole universe is going to collapse. It will collapse. This time, universe, now it is established. Universe is expanding. It will go on. They say we're almost halfway through. But the time is going to come when this expansion process will stop and contraction starts. And it will come to its origin from what it was before the creation. Crunch. It is, we see, that's the title of the book. Brief History of Time as a whole, from Big Bang to black hole. Who should be given credit for all this? Even without any scientific advancements before 1400 years. It is chapter Al-Anbiya, verse number 104. Please keep it in mind for reference. Verse number 104. وَيَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجْلِ الْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ.
Quran says a day is going to come, sooner or later, when we shall roll back this universe. Yeah. Which The was contraction will start. more soon that previous verse, where expand, but day is going to come when we shall stop expansion, we shall roll back this universe and bring it in the same form as it was before creation. Whom should you give the credit for this? Ah. Not again, I think Stephen Hawking was asked, okay, if that happens, whenever it happens, what is going to happen next? What next? After that? He said, sorry, man, don't put me a question which nobody on earth can answer. Because Or what was before Big Bang? Our all laws were created the Big Bang happened. Because then you give the notion of time and then the other things will When proceed. everything will perish, nobody can predict. यहाँ पर प्रोफेसर साहब एक बात No, में I have not come to this. Okay. This only half was Number two, but Quran being word of God, it goes beyond that. In the same verse, imagine, Javanati Sama ka Tajlisid Kutub. A day is going to come when we shall roll back this universe and it will collapse. Come to this unit, right? Kama, it gives the answer. Nobody on earth can answer. Kama badana awala khalqin nu'idu. The way we had created it in the first instance, we shall start recreation process. Process. That the question which is beyond the comprehension or explanation of anyone. All scientific brains put together. Still you are asking me Ijazul Quran? यहाँ पर मैं एक बात कहना जरूरी समझता हूँ कि we always put Quran as the primary source, not science as the primary source, because there are many versions of the Big Bang. Some say that Big Bang is not the only event in the universe. Actually, many universes are being created in a jiffy in the universe. Well, that's a scientific discussion. That's altogether a different entity. Here, I will move to my next question, sir. बहुत से ओरिएंटलिस्ट और लोगों का ये एतराज है कि नौज़ुबिल्लाह पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने स्टोल किए ये जिविश क्रिश्चियन ट्रेडिशंस हमसे, और इसलिए बहुत सी चीजें, उनका दावा है बहुत सी चीजें जो कुरान में एक्चुअली इट स्टोल फ्रॉम बाइबल और सो मेनी अदर सोर्सेज. खैर ये तो हम नहीं मानते कुरान केम टू करेक्ट द बाइबल, लेकिन एक बात है सर, जहां पर अल्लाह पाक इनसे कहता है, खुल्लम खुला चैलेंज है कि अगर आपको लगता है ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है तो एक इस जैसी आयत ले आए. मैं लास्ट आयत की ही बात करूंगा, तो सर इस पर आप बात कीजिए. अगर कल को कोई कहे कि मैंने ये फला ये एक आयत इस जैसी लिखी, आपके पास क्या रॉड है कि कुरान की आयत ही बेहतर है, मेरी बनाई हुई आयत नहीं है? इस बारे में मैं अर्ज करूं, कुरान शरीफ की एक आयत है, जब मक्का के काफिर बुत परस्त भी यही चैलेंज कर रहे थे, जो इट्स नॉट ए न्यू थिंग. इट्स नॉट ए न्यू थिंग. आमतौर पर लगता है कि जो आज हम मॉडर्न है, हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो ये शायद आज पहली बार इस्लाम या कुरान पे एतराज है, जबकि नया नहीं है. दे आर कंजर्वेटिव, दे आर ऑर्थोडॉक्स. जो बातें आज की जाती हैं ये 1400 साल पहले अबू जहल की बात है. अबू जहल की बात है, राइट. This is not a new. New is Quran. New is Islam. New is Islam. जो हर changing world के साथ it is relevance intact. ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं है, इब्राहिम के जमाने की बात है. अच्छा, जो चैलेंज आज किया जा रहा है. क्या कैसे इब्राहिम को कैसे मुद्दा को जिंदा किया जाएगा, जैसे आज कहते हैं, because going to bring back that to life. Yeah, no. Ibrahim तो खैर in the full light of history was born, we know about, because it was written history 4,300 years back. लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ नहीं कह सकते. He is one of the most ancient prophets. 10,000 साल है, 20,000, 15 क्या हो, we don't know. उस कुरान के उस जमाने में भी ये ऐसे एतराज होते, इसलिए ये नई बात नहीं है. आप घबराइए नहीं इस बातों से. ये अबू जहल अबू लहब की बात है कि कुरान सिर्फ ये कहता है, ये कहता, तो उस पैस मंजर में उस वक्त कुरान ने कहता, कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए, इफ यू आर, अगर आप क्या कहते हैं कि कुरान ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बना रहे, ओके, इन कुल टेल देम लाइन इस्तामातिल जिन वल इंस. एक नहीं, अगर दुनिया के सारे जिन और इंसान एक साथ जमा हो जाए, कुल लाइन इस्तामातिल जिन वल इंस अला यातु बिमिस्ल हाज़िल कुरान, सिर्फ इस कोशिश के लिए कि वो कुरान जैसे किताब पेश करें, ला यातु नबी मिस्ली, तो वो ऐसी किताब नहीं ला सकते. वलो काना बाजुम लिबाजुम तहीरा, चाहे वो कितने भी एक दूसरे के मददगार बन जाए, कितना भी सपोर्ट एक दूसरे को करें, एक तरह से एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल
یہ نہیں قرآن نے کہا کہ تم بھی کسی انٹلیکچوئل کو ادھر سے لاؤ. سارے انسان سارے کیونکہ ان میں بھی انٹلیکچوئل تھے. بالکل. ولید بن مغیرہ انٹلیکچوئل تھا, کافر تھا, دشمن تھا لیکن انٹلیکچوئل تھا. اور دوسرے لوگ بھی تھے, نظر بن حارث, they were masters of their own subject, poetry and philosophy of their own literature. قرآن نے یہ نہیں کہا جیسے اگر تم کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھا, تم بھی ولید سے پوچھو یا کسی کو لاؤ وہ لکھے. قرآن نے چیلنج کہ all humans and jinns are put together, they put efforts together, they can create a book. And in fact, to cut it short, many efforts were made and they miserably failed. So after some time, Quran had to lower down its challenge. قرآن کا from a book. آپ نے کتاب تو نہیں لکھی نا, آپ فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے. کل فاتو بھی عشر سورہ مثلے, اب تو تسلی ہوئی کتاب کی, اب صرف 10 سورہ, 10 آیت لے آؤ. 10 سورہ, اچھا 10 سورہ, سوری. عشر سورہ مثلے. اچھا, تو یہ چھپی باتیں نہیں ہیں, یہ تو ہسٹری میں ریکارڈ ہے. ہم نے ایفرٹس, ہم مکن وینٹ فرام ون ٹو ادر, جیوز, کرسچن, اسکالرس اور دوسرے لوگوں سے اپنے کہ کچھ کرو, ہمیں کسی طرح کے اس کی نبوت کو فیل کرنا ہے, کیونکہ our faith is in danger. Faith of paganism was in danger. Miserably failed. Then Quran had to lower it to status. Okay, after 2 years, 4 years, 5 years, اب تو 10 سورے بھی نہیں بنا سکتے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, if you are still in any kind of doubt, إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, about this book what we have revealed to our beloved prophet, فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اب کتاب کی بھی تسلی ہو گئی, 10 سوروں کی, آپ صرف ایک سورہ لگی, ایک سورہ. فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, not an individual. You call all your helpers, all over from anywhere in the world, to bring just one chapter like this. Chapter is not only Surah Al-Baqarah. It's also Surah Fatih. Surah Kawthar بھی. Surah Kawthar. Kawthar just 3 words. Surah Ikhlas. تو آپ ایسے لائیے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, but Quran threw a challenge. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, but remember, if you cannot do it, وَلَمْ تَفْعَلُوا, surely you can never do it. Then you have to believe it. It's divine origin. اگر آپ پھر بھی ایمان نہ لائے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, then be prepared for that fire, which has been provided by Allah for such deliberate rejectors of it. So it is about Quran. It's not only the words that we go, ہم سمجھتے کہ قرآن کا عربی کا ایک جملہ کسی نے لیا, وہ کوئی لکھ سکتا ہے آج بھی, مینیپولیٹ, جیسے لوگوں نے مینیپولیٹ کیا. It's not only that. It is جو اس قرآن کی آیتوں نے جو دنیا میں انقلاب عظیم برپا کیا, it is effect, وہ ایفیکٹ کریٹ کر سکتا ہے کہ نہیں. بالکل. within 23 years کیا ٹائم ہوتا, کچھ نہیں, just yesterday. ہم کہتے ہیں کہ یہاں کشمیر میں کوئی تحریک شروع ہو گئی 34 years کے پاس, لگتا ہے یہ تو کل کی بات ہے, جیسے کل کی رات 34 years. What is 23 years? Imagine 23 years of prophethood changed entire scenario. Warring tribes, اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان کا کون سا بادشاہ تھا, you can answer from yes. روم کا کون سا تھا, آپ کہیں گے سیزر تھا. ایران کا کون سا تھا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سائرس, جس کو ہم سائر انگلش میں اردو میں کیا, all these things are recorded in history. اگر کسی سے یہ پوچھیں ہمیں عرب کا بادشاہ کون تھا, is there anybody to who can answer? No, because there was none. There was none. Warring tribes, ایک دوسرے کے خون کی پیاسے. That was their religion, that was their political system. Unification out of question within 23 years. Sara what is the effect of Quran? That is the more ijaz of Quran. That is the ijaz of Quran. Yes. Bring a book which can do this miracle. It's not only just words. ذَلِكَ الْكِتَابُ تِلْكَ الْكِتَابُ manipulate here and this is the book. This ever. اتنی سی بات نہیں ہے. The way it revolutionized thought, we refer to scientific, which are becoming relevant in 20th and 21st century. Muhammad peace be upon him talking about 7th century. This is miracle. This is قرآن جیسی کتاب لاؤ, بالکل, ایگزیکٹلی, قرآن جیسی آیت لاؤ.
جو یہ چیز کریٹ کرے, جو یہ ہم تو سمجھتے ہیں شاید کوئی عربی کا ایک جملہ ہے, کوئی کہا میں بھی بنا سکتا ہوں. میں بھی بنا سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات آپ نے کہی, ذہن کو کھولنے والی بات. تو ایک اور کوشچن کی طرف میں, تو آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں چاہے کالج اسٹوڈنٹس میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو, یا تھوڑا سا آج ہم کو انفارمل نالج زیادہ ملتی ہے ویا انٹرنیٹ, تو لوگوں کا ایک رجحان سا کریٹ ہو گیا ہے کہ سائنس اور ریلیجن دے آر ایٹ وار ود ایچ ادر. از اٹ آلسو ٹرو ود اسلام؟ پہلی بات میں ایک بات عرض کروں اس بارے میں کہ میرے پاس بھی کبھی آیا کرتے تھے کچھ اسٹوڈنٹ, انٹرسٹ بیچارے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ, ویل واز انٹرسٹیڈ ان قرآن اینڈ ریلیجن, کیا آپ آئیے, ہم نے ایک ڈبیٹ رکھے سیمینار, کیا قرآن اینڈ سائنس اور اسلام اور سائنس. اسمائل میں پتہ ان کو کیا بولوں میں, واٹ از اٹ, یو کینٹ کمپیئر دا ٹو. سمپل سی میں بات بتا دوں, یہ کیسے, جب ہم قرآن اور سائنس کی بات کرتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے یو آر انڈر ایسٹیمیٹنگ قرآن, قرآن ڈاؤن اینڈ simultaneously you are bringing science beyond its level up. کیونکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے, قرآن for that matter, قرآن is fact, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, no doubt conceivable. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, truth is from the Lord, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Don't be in any kind of doubt regarding it. Don't be among the doubters. So this is fact and truth. جبکہ سائنس ہے نا, سائنس is an instrument to understand the truth. How can two be equated? It's an instrument. تو جبکہ قرآن ایک حقیقت ہے, یہ سائنس حقیقت جاننے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, so we can deem that there are two different domains of knowledge, investigation. Science doesn't mean H2O to H2O chemical reaction. It's a science. It's an attitude. It's an attitude. To understand the truth. That is science. Those are the offshoots. Science is not biology, we study animals and plants. Yes, it's a part of it. Science is the way you think, you understand, you explore. And try to understand the reality. Yeah, the sense of critical thinking, the temperament. As in the words of Albert Einstein, whatever we see is not real, and what is real we cannot see. It is only the manifestation of reality what we are watching around. Reality is behind that. Well, that's again a debatable issue. I will move to my next question, sir. What is the relevance of Quran today? مجھے یاد ہے کہ کسی نے کہا تھا, شاید مولانا وحید الدین خان سے ہی کسی نے کہا تھا کہ اگر پیغمبر کریم مابعوث نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو آج کے دور میں کیا فرق آتی. تو یہ بالکل ریلیونٹ سا سوال لگ رہا ہے کہ قرآن تو لاسٹ 1400 سم ایئر سے ہمارے بیچ میں ہے, تو اس کی کیا ریلیونس ہے آج کے دور میں, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ڈیویشنز ہیں, کتنی اسٹریمز آف نالج ہے, کتنی کلیمز ہو رہی ہیں. In fact, with the revelation of Quran, جو قرآن ریویل ہو گیا نا, it started and a new era started with the revelation of Quran. اس سے پہلے ایرا ہم کہتے ہیں دوری جاہلیت, era of ignorance, and Islam in fact heralded the era of enlightenment. یا میں ایک ایک گریٹ ریورڈ کی بات ریفر کرتا ہوں, ایک بڑے ریورڈ, he was Cat Stevens. He's still alive. Cat Stevens, one of the great pop singers from England, from Europe. اس کے البم تو ابھی بھی throughout world سنے جاتے ہیں. Alhamdulillah, some time back he reverted to Islam. Incidentally, پچھلے کچھ سال پہلے میں نے ایک بار ایک نیوز پیپر میں پڑھا تھا کہ now he has changed his dress, وہ ٹربن بھی باندھتا ہے اور لمبا ڈریس باندھتا. تو نیو یارک یا کہیں وہ جائے یورپ سے ہمارا کر رہا, تو اس کو جیسے تلاشی کرتے تو اس کو بھی پکڑا گیا. He was grilled. تم کو کہ لگا یہ شاید کوئی ٹیررسٹ ہی نہیں ہے. جب وہ تو پھر جب ایٹ دا اینڈ آف دا پتا چلا کہ یہ کون, اس نے پھر لاسٹ پہ کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں. میں کہا ہاں یوسف اسلام. کہا ہاں یوسف اسلام, I am Cat Stevens. نام سنتے وہ سب گھبرا گئے. Oh, we are your fans. We have been watching your videos and still we enjoy your music and all that. You Cat Stevens. یہ جس میں نے بعد میں بات کہی. وہ بھی گھبرا کے, وہ پوچھنے والے, وہ گرل کرنے والے. تو بات کہتے تو اس کی کتاب آئی تھی
چھوٹی سی کتاب اباؤٹ لائف آف پروفٹ, کیونکہ وہ میوزک نہیں بجاتے, وہ نعت پڑھتے بڑے زبردست دف پہ. دیٹس ونڈرفل, وہ سننے کی. تو وہ جب لائف آف پروفٹ مجھے یاد ہے, جب اب ہی ٹاکس اباؤٹ دی فرسٹ ریولیشن. جب نام کیا سر کتاب کا؟ لائف آف محمد. لائف آف محمد. تو وہ کہہ رہے ہیں پیس بھی اپان, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہیں پر ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, میں دکھا دوں گا. تو وہ کہہ رہے ہیں جب ہیرا میں the first revelation, he says it was not just a revelation. It was not just a revelation because revelations had come even before. It was not the announcement of prophethood because hundreds and thousands of prophets had come even before. Then what was it? It was the announcement of a new era because mankind was on the threshold of a new era. That's why it started with Iqra. Pardon. Read in the name of your Lord. So imagine, I sometimes think, now it was his quotation, now I'm talking of my own. Okay, incidentally, Iqra is not an ordinary word which we generally ignore. This heralded a new era. It's not 20th century. It's not a time of Julian Huxley, who in his book Religion Without Revelation says this modern age is an age of knowledge explosion and all that. Modern man is in need of a religion, Julian Huxley likes. But what kind of religion? He says, no, that should be religion without revelation. Without revelation. Mazhab Baghair Ilham. We have to make, okay, I'm not concerned about him this time. It's not today. It's the time 1400 years back जब दुनिया में एक ही चीज थी, वो तलवार. कलम से कोई वाकिफ नहीं था. बिल्कुल. It was might is right. ये टाइम था जब बड़े बड़े फातेह आए थे, उनसे पहले सिकंदर क्या क्या मार hundreds of people. Only Subword was relevant. Pen had no role. In such circumstances, Quran starts its revelation. Allah says by word Iqra. By word Read, imagine. It's not an ordinary statement. It's a new era of enlightenment. Incidentally, you know what's the second revelation? Iqra hoga, read. According to many scholars, second revelation comes Noon wal kalmi wa ma yasturun. Okay, not the continuation of in Iqra. Acha. No, that's first revelation. کیونکہ 5 ہی آیتیں پہلی بار نازل ہوئی, الگ کی 19 یا کچھ آیتیں ہیں, تو 5 ہی آیتیں نازل ہوئی تھی. آفٹر سم ٹائم سیکنڈ ریولیشن کب آ گئی, آئی ڈونٹ نو ویدر 10 days بیک, ایک مہینے بعد یا کب دوسری ریولیشن. تو اکارڈنگ ٹو مینی اسکالرس سیکنڈ ریولیشن واز دیٹ سورہ قلم, نون واز. تو آئی تھنک امیجن اب اگر اس کو کنیکٹ کریں فرسٹ ریولیشن میں پڑھنے کا, تو سیکنڈ ریولیشن لکھنے کا. Read and write. One. Then in Makkah, nobody knew how to read and write. Just there are few people who could be. They're recorded. They count it on finger. You can count them on your fingertips. In that period, Muhammad peace on declared the supremacy of pen. Pen is going to be now supreme. So words shall have no relevance whatsoever. And with the arrival of Prophet, that means so word lost its relevance. Of course, you have to use it in defense because Islam allows defense. Sometimes even offense is a defense. Offense is the best means of defense. But Quran declared kalam, pen as supreme, and knowledge as supreme. It's not a coincidence that when Quran talks about the creation of first man, according to Quran, ابھی آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کچھ اورینٹلس کی بائبل سے ادھار, یہ آیت مجھے بائبل سے نکال. Student of Old Testament for quite some time. Still I study. I have at least 10 versions of Bible here before you. The first thing Adam was given according to Quran, just after his creation. What's that? Quran says, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. The first thing he was given was knowledge. That is the importance of knowledge in Islam. That's why it's a tradition right from the time of the Prophet. جب کوئی بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے ابھی بھی, then we don't know about religion. We are lost, its relevance is lost. We don't know. It's not relevant to us, unfortunately. We have lost connection with our Prophet and Quran.
स्टिल ये ट्रेडिशन रही है कुछ. पहली बार जब बच्चा आपको खाने के लिए कुछ देता है, अजान शक knowledge. knowledge. Allahu Akbar, this is knowledge. In left ear you ikama, knowledge. And it is Prophet peace upon him. He said, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Acquiring knowledge is incumbent on every Muslim, whether male or female. Who said like words like this? Prophet sallallahu alaihi wasallam se pehle, before Christ, were Aristotle, Plato, or Aristotle, Aflatun, Socrates, Socrates, you know, great scholars, rightly explained by one of the great scholars of 20th century, who was killed by Iranian king Zahir Shah. What was his name? Sorry. I'll recollect his name. Here in his book writes that they were great, but why didn't knowledge spread? Reason, knowledge was limited to a class of people. There was an institute of clergy. Knowledge would not come out of that. With the arrival of Prophet, peace be upon him, he declared acquiring knowledge is not incumbent on scholars. Knowledge is to be acquired by one and all. One and all. And this knowledge should percolate to the grassroots level. That's why Quran says, because you know, you have to remember, generally, broad division, there are two kinds of people in the world. One who are learned, who have knowledge. Another who don't have. Quran has guided us for both. Quran says, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Indeed, those who have knowledge but they conceal it. They conceal it. They don't transmit to others. أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ. Upon them is curse of Allah, lanat Allah. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Angels of curse constantly throw bestow curse upon them. Upon whom? Who conceal knowledge. Who learn knowledge. But conceal it. Not only this, another verse in Al-Baqarah, chapter number 2, Quran says, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ. Those who conceal knowledge, they are as if they are filling their bellies with fire. They are, despite having knowledge, they are filling their bellies with fire. What can be worse than that? But imagine, see Quranic statement. Like Allah will not even talk to them on the day of judgment. On the day of judgment. What can worse you can imagine? This is ultimate. He shall not purify them. He shall not purify them. Nothing left. But still, and for them will be great punishment. Great punishment. It's about knowledge, though. It is incumbent upon everyone who has knowledge, and that is our Quranic program. If we know Quran, we have to transmit. We know science. In our classes, you see, people learn science. But physical sciences, biological sciences, social sciences, whatever. Philosophy, because Quran contains everything. Quran has everything. If anybody has problem, let him ask about any subject. I'll see, but Quran has an answer for that. So this Quran, the knowledge should percolate to the grassroots level. And those who don't have knowledge, this Quran के मुताबिक अगर क़यामत के दिन किससे पूछा जाएगा तुमने अमल क्यों नहीं किया, तुम अच्छे क्यों, वो कहेगा मुझे पता नहीं, I didn't know. So this argument is not going to work. कुरान में बिल्कुल क्लियरली है. सिंपल आंसर, जो नॉलेज नहीं रखते हैं उनके बारे में फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून. If you don't have knowledge, ask those learned people. Their duty is to learn. And those who have knowledge, it's incumbent that they have to transmit knowledge. They have to teach, yes. That is the Quran, that is Islam. With every passing day, passing second or minute, its relevance, it becomes more and more relevant. More and more relevant. Because this is an age of enlightenment, age of knowledge. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर. आज काफ़ी अच्छे मौजू पर हमारी बात हुई. तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा आइंदा फिर आपसे मिलेंगे, किसी और कुरानिक टॉपिक पर आपसे बात होगी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.